స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందమ్మా? ఎస్ మేడం, కనబడుతుంది మేడం. కనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే. Good afternoon, students. So in the last class we have discussed about the applet concept. So in the applet, what is the purpose of this applet? It means మనకి వెబ్ బ్రౌజర్లో మన అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అనుకోండి. సో దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ అప్లెట్స్. ఓకే, సో అప్లెట్ అనేది ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో దిస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ పర్పస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే హియర్ అంటే మనకి విండోస్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా జనరేట్ చేయాలి అనుకోండి, దేర్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ అప్లెట్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, so here this applet is a subclass in this panel. So this is there in AWT package, and this panel class is there in containers. So that is also there in AWT package. And then next here this is a container is there in component, and component there in object class. So this is what the applet hierarchy. మేడం స్క్రీన్ కనబడతలేదు మేడం. షేర్ అవుతుందా? ముగ్గురికి కనిపించట్లే. నాకు అనిపిస్తుంది మేడం. అప్లెట్స్ క్లాస్ అదే అదే. సరే గంగాధర్ ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ చూడు. సో దెన్ నెక్స్ట్ హియర్ సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ మెథడ్స్ పర్పస్ వచ్చేసి మనకి హౌ టు ప్రొజెక్ట్ అవర్ అప్లెట్ అన్న విండోస్. అంటే విండో పైన మన అప్లెట్ ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, సో దానికి సంబంధించిన మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈస్ అప్లెట్ స్ట్రక్చర్. సో హియర్ whereas coming to the application, for exporting the application, so it requires some some main method. So whereas here applet ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే in the pain method, whatever the code we are written, that code is executed. Okay, now coming to this is our example. So in the pain method, just I am writing here drawstring. So that means this type of browser is there. So this is some browser like that you can assume. So ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే అప్లెట్ డెమో అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే విండోలో సమ్ this is our screen, and the screen some window is there. So ఆ విండోలో x position, that means pixels, xy positions. So from 10 to x coordinate and y coordinate. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ప్లేస్ నుండి అప్లెట్ డెమో అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఫర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ దిస్ అప్లెట్స్ కంపల్సరీ వీ కెన్ రైట్ సమ్ code, that is a HTML code, because these applications are executed on the browser itself. So browser lone manaki execute avutayi. Okay, so that these applets can executed on the browser. For that compulsory we can write some HTML code. So this HTML code enti, this is the scripting language. So these scripting languages are used to write some web pages. ఇవి మనకి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఈ వెబ్ పేజెస్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ హియర్. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ code is to display or to design the web page. So this web page is executed on the browser. So ఇక్కడ ఏంటి we are creating applets
for that applet tag, these all are అంటే angular braces లో మనం ఏదైతే ఇస్తామో those are called as a tags, HTML tag, body, applets like this applet tag లో ఏం చెప్తాం, so this is the class name, applet, first applet dot class. So this width equal to 200 and height equal to 150 means this width and height that is a window size వచ్చేసి width is 200. For example, this is some window, this మీకు blue color and white shade లో ఉంది, this is for example window. Width and height, so this is a width and height. ఈ width లో మనకి ఆ particular position, that means from 10th point on x axis, on y axis 20th point, అక్కడ నుండి మనకి అప్లెట్ లో ఏదైతే మనం ఒక స్ట్రింగ్ డ్రా చేస్తున్నామో that string is displayed. Okay, so this is the string, so applet demo is the string, so this is displayed on the applet. So ఇక్కడ applet execute చేయాలి అంటే here two things, one is you should write your code, HTML code on the notepad. So notepad open చేసేసి ఈ కోడ్ ఇచ్చేసి దాన్ని ఎలా సేవ్ చేస్తాం, ఫస్ట్ applet dot html అని సేవ్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ HTML ఫైల్ జస్ట్ మనకి బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేయగానే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ అప్లెట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సేవ్ చేస్తాం. హియర్ ఐఎమ్ సేవింగ్ మై అప్లెట్, సో ఐఎమ్ సేవింగ్ మై కోడ్. So in the E directory, so this is a folder, so on that 5th semester. ఈ స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందా మీకు? హలో, ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని విజిబుల్ అవుతుంది మేడం. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏంటి, నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళేసి మనం ఇది సేమ్ జావా ఫైల్ ఎలాగైతే టైప్ చేసినామో నోట్ ప్యాడ్లో, సేమ్ నోట్ ప్యాడ్లో HTML కోడ్ టైప్ చేసేసి సేవ్ చేయాలి. ఎలా సేవ్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ అప్లెట్ డాట్ HTML అని సేవ్ చేస్తాం. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మీరు ఎక్కడైతే సేవ్ చేశారో ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ ఫస్ట్ అప్లెట్ డాట్ HTML పైన మీరు క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వన్స్ ఇది బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే సో ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఒక విండో, అండ్ దట్ మీన్స్ సపోజ్ బ్రౌజర్ ఉంది, దట్ మీన్స్ మీరు గూగుల్ క్రోమ్ కానీ అదర్వైజ్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఏదో ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే సో దిస్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ లైక్ దిస్. సో అక్కడ మనకి అప్లెట్ ఇస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ద అప్లెట్ అండ్ ద అప్లెట్ ఈజ్ స్టార్టెడ్. సో అందులో మనం ఏం రాసాము, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ అప్లెట్. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ అప్లెట్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాము చూడండి, సో అప్లెట్ డెమో అన్నాము. సో ఇక్కడ డా స్ట్రింగ్లో అప్లెట్ డెమో అని చెప్పాము. దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇక్కడ మనకి అప్లెట్ డెమో. సో ఈ కేసులో అంటే ఇక్కడ తప్పు ఉందండి కోడ్ వచ్చేసి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ అప్లెట్ డెమో జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మై అప్లెట్, మై ఫస్ట్ అప్లెట్ అని ఇచ్చాం. సో దట్ మై ఫస్ట్ అప్లెట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ అప్లెట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ హియర్. అంటే ఒక విండో బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏమైనా చేయాలి, సో దట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ ద బ్రౌజర్. సో యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఏంటి, అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తాం, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో బట్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది, మనకి పెయింట్ మెథడ్ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాక డిస్ప్లే అవుట్పుట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో నేను కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తాను. సో దెన్ నెక్స్ట్ అప్లెట్ లైఫ్ సైకిల్. సో అప్లెట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దట్ మీన్స్ అండ్ అప్లెట్ మే మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అపాన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ బిహేవియర్. దట్ మీన్స్ అంటే అప్లెట్ ఫస్ట్ మనము క్రియేట్ చేయగానే, అంటే దట్ మీన్స్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అప్లెట్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అప్లెట్ మాత్రమే క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి, అప్లెట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ సపోజ్ అప్లెట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ ఇన్పుట్, అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ బాక్స్లో ఏమైనా ఇన్పుట్స్ బాక్సెస్ కానీ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కానీ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ అప్లెట్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి అంతసేపు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, దట్ గోస్ టు ద ఐడియల్ పొజిషన్. సో మీకు టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము, దాన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ డెడ్ స్టేట్. సో దీస్ ఆర్ ద అప్లెట్ స్టేట్స్. అప్లెట్ స్టేట్స్ వచ్చేసి బార్న్ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, ఐడియల్ స్టేట్ అండ్ డెడ్ స్టేట్. సో హౌ ది అప్లెట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇనీషియల్గా మనం అప్లెట్, దట్ మీన్స్ అప్లెట్ ఈజ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ ద, ఇక్కడ చూడండి, సో అవర్ ఫస్ట్ అప్లెట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ అప్లెట్.
సో ఇక్కడ అప్లెట్ అనగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అప్లెట్ అనేది మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా మీరు అప్లెట్ని బ్రౌజర్లో రన్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే అప్లెట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఆ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే ష్యూర్ ఫస్ట్ అప్లెట్ క్రియేట్ అవుతుంది, దెన్ నెక్స్ట్ ఇనిట్ మెథడ్. దట్ మీన్స్ వన్స్ మనం స్టార్ట్ చేయగానే లోడింగ్ అయిన అప్లెట్ అంటే ఫస్ట్ మీరు బ్రౌజర్లో ఇవ్వగానే అప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిట్ మెథడ్, దట్ ఇనిట్ మెథడ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అప్లెట్ క్లాస్. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ లోడ్ ద అప్లెట్ ఇన్ ద జేవిఎం. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది స్టార్ట్ మెథడ్, ఆటోమేటిక్గా ఇనిట్ మెథడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టార్ట్ మెథడ్. సో ది స్టార్ట్ మెథడ్లో ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది అప్లెట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ స్టార్ట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే పెయింట్ మెథడ్. సో మన ప్రోగ్రాంలో మనం ఓన్లీ పెయింట్ మెథడ్ మాత్రమే ఇస్తాం, ఓన్లీ వీఆర్ గివెన్ హియర్ పెయింట్ మెథడ్. సో ది పెయింట్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ ద అప్లెట్ ఈస్ రన్నింగ్. సో దట్ మీన్స్ సో మీకు ఫస్ట్ అప్లెట్ బ్రౌజర్లో ఇవ్వగానే సో వన్స్ ఇట్ లోడ్ ఇన్ ద జేవిఎం దెన్ నెక్స్ట్ రన్నింగ్ ఈస్ స్టార్టెడ్. సో దట్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ మనకి ఏమవుతుంది స్టార్ట్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వన్స్ ద స్టార్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దెన్ నెక్స్ట్ పెయింట్ మెథడ్, దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యు ఆర్ రిటర్న్ దట్ కోడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. దెన్ నెక్స్ట్ సో నౌ అప్లెట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు సపోజ్ మనకి మధ్యలో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, సో ఇట్ గోస్ టు ద ఐడియల్ పొజిషన్. ఇన్ దట్ కేస్ రన్నింగ్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. ఒకవేళ కంటిన్యూ అయిపోయిన తర్వాత అప్లెట్ గోస్ టు ద dead position, that is destroy method is executed. So this destroy method, start method, init method, stop method, start method. So these 5 methods are there in the super class, that is applet class. So whenever we can extend our applet class from that applet from the applet class, so automatically this init method is executed first and after that start method for executing or for running the applet. So after that it goes to the stop and the next destroy method. Suppose ఇక్కడ మీకు ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ గోస్ టు ఐడియల్ పొజిషన్ దెన్ నెక్స్ట్ స్టాప్, సమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ గోస్ టు ద స్టాప్. లేదు అంటే డైరెక్ట్గా ఏమవుతుంది ఇట్ గోస్ టు ద డిస్ట్రాయ్ మెథడ్. ఇక్కడ చూడండి హియర్ how these methods are executed. So first init method, then start method, paint method, stop method and destroy method. Suppose you can observe here init method, start method, paint method, stop method and destroy method. Suppose ideal nundi malli run avvali ante goes to start method. Now this is the life cycle and this life cycle of applet, it creates and the object needed by the applet. That means whenever we can extend our applet from the applet class, so once our applet is executed in the browser, automatically it creates the object needed by the applet. అంటే దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటివి అవి క్రియేట్ అవుతాయి. And at the same time it also initializes the values. That means what is the ఇక్కడ applet ఉంది, so this is one applet. సో ఇక్కడ దీని ఫాంట్ కలర్ ఎలా ఉండాలి, సైజ్ ఎంత ఉండాలి, దట్ మీన్స్ విడ్త్ అండ్ హైట్ ఎంత ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సో ఎక్కడ నుండి మనకి మీరు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది డ్రా చేయాలి, అదర్వైజ్ షేప్ అనేది డ్రా చేయాలి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇనిషియలైజ్డ్ in the init method. So this init method is called only once during the lifetime and applet. అంటే ఫస్ట్ మీరు బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఓన్లీ వన్ టైం init method ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఓన్లీ వన్ టైం init method is executed during the lifetime. And coming to the start method, moves to this phase automatically after the initialization state. అంటే initialization అంటే object creation and load the initial values, font size and images or any other color settings complete అయిపోయిన తర్వాత then next it moves to the start method. So then next if applet is stopped or goes to ideal state, again the start method is there. సో ఒకవేళ అప్లెట్ కనుక ఐడియల్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది లేదా స్టాప్ అయిపోయింది అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ మూవ్స్ టు స్టార్ట్. దట్ మీన్స్ అగైన్ అప్లెట్ రన్నింగ్ అప్లెట్ గోస్ టు ఐడియల్. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అగైన్ స్టార్ట్ ఫర్ రన్నింగ్. సో దట్ if the applet is stopped or it goes to the ideal state and start method must be called in order to force the applet again to the running state. That means during the lifetime, so as many number of times as the applet goes to the ideal state, that many number of times the applet is started. Means init method is executed only one time in the applet lifetime, whereas start method is executed as many number of times
యాజ్ రిక్వైర్స్. దట్ మీన్స్ ఎన్నిసార్లు మనకి ఐడియల్ పొజిషన్స్కి వెళ్తే అన్నిసార్లు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద పెయింగ్ మెథడ్, జస్ట్ లైక్ అప్లికేషన్లో ఎలాగైతే మెయిన్ మెథడ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఇస్తామో అలాగే ఇక్కడ పెయింగ్ మెథడ్. సో దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఈచ్ టైమ్ టు డ్రా అండ్ రీడ్రా ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ అన్ అప్లెట్. దట్ మీన్స్ అప్లెట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఎవ్రీ టైం మనకి స్టార్ట్ అయినప్పుడల్లా దిస్ పెయింట్ మెథడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో కమింగ్ టు ద స్టాప్, సో ఐడియల్ స్టేట్, దట్ మీన్స్ అప్లెట్ గోస్ టు ద ఐడియల్ స్టేట్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ స్టాప్డ్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్. సో రన్నింగ్ నుండి ఐడియల్ స్టేట్కి వెళ్తుంది, అంటే కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ కాదు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ గోస్ టు ద ఐడియల్ స్టేట్. And last one is the destroy state, and applet goes to the dead state when it is destroyed by invoking the destroy method of applet class. That means it results in complete removal of applet from the memory. అంటే ఇంత స్టాప్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్లెట్ రన్ కాదు బట్ మెమరీలో ఉంటుంది, మెయిన్ మెమరీలో ఉంటుంది. వెరాజ్ డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ కాల్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా దట్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెమరీ. And this is what the applet life cycle. So these are the important methods in applet class: draw string, set background and get background, set foreground color, get foreground color, show status. That means draw string అనేది ఏంటి అంటే మనకి అప్లెట్ పైన స్ట్రింగ్ డ్రా చేయాలి. దట్ మీన్స్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ క్లాస్. సో గ్రాఫిక్ క్లాస్లో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్ ఆన్ ద అప్లెట్. సో అప్లెట్ పైన మీకు అవుట్పుట్ ఏమైనా డిస్ప్లే కావాలి అనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. So this type of output display కావడానికి we are using the paying method. So whereas in applications, that means there we are using system.out.println. So ఇక్కడ మట్టికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే this is the way. So this is a pane. అంటే మనకి అప్లెట్లో ఎలాగైతే మనకి సిస్టమ్ అప్లికేషన్స్లో ఎలాగైతే మనకి ఇస్తామో ఏమని system.out.printlnలో అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఎలాగైతే స్పెసిఫై చేస్తామో ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా చెప్తామంటే డ్రా స్ట్రింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చెప్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ ఈస్ అంటే డ్రా స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్ ఆన్ ద applet, and the method return type is void, and here some string is there. So it takes the two arguments, three arguments. So first argument is whatever the message is displayed on the applet, and two more arguments, one is a x coordinate and other one is a y coordinate. So ఇక్కడ నుండి మనకి string అనేది డ్రా చేయాలి, what is the x coordinate and y coordinate. Next set background colors, get background color. That means సో కలర్ని మనం సెట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఉంది, సో ఈ వైట్ కాకుండా డిఫరెంట్గా మీకు ఏమైనా కలర్ ఇవ్వాలి అనుకోండి, యూ కెన్ సెట్ దట్ కలర్. అండ్ ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్, సో మీరు డిస్ప్లే చేసినప్పుడు సో బిలాంగ్ టు దీస్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు కాంపౌండ్ క్లాస్, అండ్ దీస్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు గెట్ అండ్ సెట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. దట్ మీన్స్ సో సెట్ చేసినాము, సెట్ చేసిన కలర్ మనకి రిట్రీవ్ అవ్వాలి అనుకోండి, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై యూజింగ్ గెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ color. So here this set background color takes one argument, so that is a color class. So here you can specify the color name. So automatic red color ఇచ్చామనుకోండి మనకి విండో అంతా రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. సో నౌ గెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అన్నాం అనుకోండి, సపోజ్ కలర్ ఏమైనా మీకు రిట్రీవ్ చేయాలి అనుకోండి, నౌ ఇట్ ఈస్ రిట్రీవ్డ్ రెడ్ కలర్. బట్ ఇక్కడ రెడ్ అనేది డైరెక్ట్గా మేము బై యూజింగ్ సమ్ నంబర్స్, సో దట్ ఈస్ కలర్ డాట్ రెడ్ అయినా, లేదు అంటే డైరెక్ట్గా 1 2 3 అలా నంబర్స్ ఇస్తాం. అలాగే ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్స్. సో ఫోర్గ్రౌండ్ మీన్స్ మనకి స్ట్రింగ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు సో స్ట్రింగ్ కలర్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఉంది, బ్లాక్ కలర్ కాకుండా డిఫరెంట్ కలర్ కావాలి అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ సెట్ బై యూజింగ్ ఫోర్గ్రౌండ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద షో స్టేటస్. దట్ మీన్స్ సో మనకి అప్లెట్ అనేది ఇక్కడ తెలుసు, అప్లెట్ స్టార్టెడ్, సో అప్లెట్ ఎండెడ్, అప్లెట్ ఈస్ గోస్ టు ద ఐడియల్ స్టేట్. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. సో దాని స్టేటస్ ఏంటి అనేది ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ద మెథడ్ యాజ్ దిస్ మెథడ్, దట్ ఈస్ షో స్టేటస్. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఎనీ స్ట్రింగ్ ఇన్ ద స్టేటస్ విండో ఆఫ్ ద బ్రౌజర్. దట్ మీన్స్ దీని స్టేటస్ ఏముంది, ఇక్కడ మీరు షో టెక్స్ట్ అన్నామనుకోండి, అప్లెట్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ షో స్టేటస్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి స్టేటస్ ఏముందో ఆ స్టేటస్ని
చూపిస్తుంది మీకు. అంటే ఇక్కడ మీకు అప్లై స్టార్టెడ్ అన్నారు కదా, అలా కాకుండా ఇంకా మీరు ఏమన్నా ఇచ్చారనుకోండి, సో ఆ స్టేటస్ అనేది స్ట్రింగ్లో ఏది ఇస్తే అది డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఫస్ట్ హియర్ ఇక్కడ మీకు అవుట్పుట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్, దిస్ ఈజ్ ద స్టేటస్ బార్ అని ఉంది. ఒక చూడండి ఇక్కడ మనకి లైఫ్ సైకిల్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. ఇన్ ద లైఫ్ సైకిల్ సో అప్లెట్ని మనం 2 వేస్లో రన్ చేయొచ్చు. ఒకటి బై యూజింగ్ ద బ్రౌజర్, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇట్లా మీరు ట్యాగ్స్ ఇచ్చేసి కోడ్లోనే అప్లెట్ ట్యాగ్ చెప్పారనుకోండి, సో ఇక్కడ లాస్ట్కి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ దగ్గర అప్లెట్ వ్యూవర్ అని ఇచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ అప్లెట్ డాట్ జావా ఇచ్చినా కూడా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి అప్లెట్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా we can import 2 packages compulsory. One is a AWT package, one is a Applet package. And ఇక్కడ కలర్ కూడా ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ కలర్ సెట్ చేయడానికి, సో దట్ డైరెక్ట్గా అప్లెట్ ప్యాకేజ్ని AWT ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ కమింగ్ టు హియర్ ఫస్ట్ ఇంతకుముందు మనం ఇనిట్ మెథడ్, స్టార్ట్ మెథడ్, పెయింట్ మెథడ్, నెక్స్ట్ స్టాప్ మెథడ్, డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ చూసాం. సో ఇనిట్ మెథడ్లో ఏమన్నాం, ఇనిషియలైజ్ ఆల్ ద ఇనిషియలైజ్డ్ వాల్యూస్ అన్నాం, దట్ మీన్స్ ఇనీషియల్ వాల్యూస్ అన్నాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ సెట్ చేస్తున్నాము, ఫోర్గ్రౌండ్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ ఇస్తున్నాం. సో టెక్స్ట్లో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లెట్ అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ ఇనీషియలైజ్ అప్లెట్ అండ్ నెక్స్ట్ అంటే అప్లెట్ అనేది ఇనీషియలైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ మెథడ్, పబ్లిక్ వాయిడ్ స్టార్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇనిట్ మెథడ్ తర్వాత స్టార్ట్ మెథడ్ కోడ్ చూడండి, ఇక్కడ ఇనిట్ మెథడ్ క్లోజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ మెథడ్, సో స్టార్ట్ మెథడ్లో ఏముంది, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ స్టార్టింగ్ అండ్ అప్లెట్. సో అప్లెట్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ స్టాప్ చేస్తున్నాం, స్టాప్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం, స్టాపింగ్ ద అప్లెట్, దెన్ డిస్ట్రాయ్ ద అప్లెట్. అండ్ ఇక్కడ పెయింట్ మెథడ్, అంటే ఈ పెయింట్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి, స్టార్ట్ మెథడ్ కాగానే స్టార్టింగ్ అండ్ అప్లెట్ అనగానే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా పెయింట్ మెథడ్లో ఏదైతే టాస్క్ ఉంటుందో ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ మీరు బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేస్తే సో ఈ 2 మెథడ్స్ స్టాప్ మెథడ్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఇనిట్ మెథడ్, స్టార్ట్ మెథడ్, పెయింట్ మెథడ్, స్టాప్ మెథడ్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్లో రాసాం. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఎక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం, 30 30, దట్ మీన్స్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 30 అండ్ వై కోఆర్డినేట్ 30. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు మానిటర్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది పెయింట్ అప్లెట్ అని. సో ఆఫ్టర్ దట్ మీకు స్టేటస్ బార్ పైన ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. సపోజ్ ఈ అప్లికేషన్ని సపోజ్ మనం రన్ చేసి చూద్దాం. హియర్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. షేర్ అవుతుందా స్క్రీన్, మొత్తం స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే, నౌ
ఇది our program. Okay, example applet. So now save your application. Save this application in example.java. That means here .java. Now write some code, that is ఈ కోడ్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ఎక్స్. నేను ఎక్కడ ఇస్తున్నాను ఈ కోడ్ వచ్చేసి అంటే HTML, నెక్స్ట్ బాడీ, నెక్స్ట్ close this body tag and close this HTML tag. So ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాము, అలాగే HTML ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాము. బాడీ ఇన్ దట్ అప్లెట్ ట్యాగ్. సో ఫస్ట్ అప్లెట్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసాము, then next body tag close చేసాము, then next HTML. Okay, now save this now save your application. This is example. Save example .html. So this is a HTML file. So you can save this as HTML. Now compile your application so that open command prompt. Okay, command prompt open chesam. Then next our application is there in e.cd in the BSc folder in 5th semester in Java. Now here my application is there, that is example.java. Java is there in program files. Next in the Java, here ADK, here bin folder. In the bin folder Java is there. Control C and open command prompt, set path 2x2. Now compile your application. Now some errors are there. Go to open. Our file name is example applet.java. Now I think these all are errors. In the double quotes it is treated as error. Here remove this one and double quotes. These are the errors. Save this application. Save this application and go to command prompt. Again compile. Now it is compiled. Okay, then next execute for this here. So మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఇప్పుడు చూడండి, ఓపెన్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ HTML ఫైల్. హియర్ సమ్ మనకి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో లేదో తెలియడానికి my applet demonstration purpose. H1 is nothing but header tag.
close. Now compile this one. So go to this file explorer, and our file is a BSc folder in the 5th semester Java. Here example applet. So double click on that file, that is a HTML document. So browser is open now. So our application is executed. So before executing our application, now see here, first our applet is started here. So our applet is started. Now see here, యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అప్లై స్టార్ట్ కాగానే సో ఇక్కడ అప్డేటెడ్ వెర్షన్స్ యూజ్ అది ఎర్రర్ ఒకటి నాకు అర్థం కావాలి, ఒకసారి ట్రై చేశాను. ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్స్ వేసుకుంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ రన్ అవుతుంది. అందుకే లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక చూపిద్దాం అనుకున్నా. సో దాని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మీకు నౌ ఆఫ్టర్ ఈ అప్లికేషన్ రన్ చేయగానే, అంటే అప్డేట్ ఎలా రన్ చేసాము, ఫస్ట్ మనకి నోట్ ప్యాడ్లో ఇచ్చాము, తర్వాత HTML ఫైల్ ఇస్తున్నాము, తర్వాత కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎగ్జాంపుల్ అప్లెట్ క్లాస్ ఫైల్ని ఈ నోట్ ప్యాడ్లో చెప్తున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ అప్లెట్ క్లాస్ ఫైల్, ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఫైల్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నౌ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి. అవుట్పుట్ అబ్జర్వ్ చేసి so once observe this output, first ఇక్కడ చూడండి here. సో అప్లెట్ వ్యూవర్ రీచెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇనిషియలైజ్డ్ ద అప్లెట్. సో ఫస్ట్ అప్లెట్ ఈజ్ ఇనిషియలైజ్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద అప్లెట్ అండ్ పెయింటింగ్ ద అప్లెట్. సో వన్స్ పెయింటింగ్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా దిస్ అప్లెట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ ద బ్రౌజర్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇనిట్ మెథడ్లో మనకి ఏమవుతుంది, ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ కలర్ సెట్టింగ్ కానీ, ద నెక్స్ట్ 4 కలర్ సెట్టింగ్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్టింగ్, సో దిస్ విత్ అండ్ ఎక్కడ మనకి సెట్ చేయాలి, సో ఇవన్నీ సెట్ అవుతాయి. సో వన్స్ స్టార్ట్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా పెయింట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పెయింట్ మెథడ్లో ఏమి ఇచ్చినా మనం స్ట్రింగ్ డ్రా చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ సో 38 ఫ్రమ్ y axis 38 point and from x axis 38 point. That is, this is an example applet. So this is display. Okay, after this next ఏమవుతుంది, stopping the applet. So if applet goes to any ideal position, again starting of the applet, next painting the applet and stop the applet and exiting the applet. That means suppose మనకి ఏం ఐడియల్ పొజిషన్ గా వెళ్ళలేదు అనుకోండి, then it displays like this. That means after painting, stopping the applet and exiting the applet. Okay, next so these are the colors set చేయడానికి, these are the different colors. So these are used for background purpose as well as foreground. అంటే మనకి ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ చేయడానికి అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేయడానికి these are the different color final values are there. So these all are there in color class. So there is color dot block, blue, cyan, these are the different colors. So these all are there in color. That means these all are the data members in color class. And paint, update and repaint. So we know that paint method. So what is the update and repaint method? That means all components and containers in the Java development have two methods. That is paint method and update method. So automatically these two methods are executed by the start method whenever the update is starts. So here this is the syntax for paint method and this update is the syntax for update method. So if you wish to draw this string should appear in a window, you shall override either both of these two methods. That means you can override either paint method or update method. Both of these two methods are there in graphics. That means these two methods are there in Applet class. So ikkada one of the argument you can pass here, that is the graphics. Okay. So for drawing or redrawing, paint method is called.
సపోజ్ మీరు ద కాంపోనెంట్స్ డ్రా ఇట్ సెల్ఫ్ వెన్ ఇట్ ఫస్ట్ బికమ్స్ విజిబుల్. అంటే ఫస్ట్ టైం మనకు అప్డేట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే పెయింట్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ పెయింట్ మెథడ్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వోక్డ్ వెన్ ద విండో కంటైనింగ్ ఇట్స్ అన్కవర్డ్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనం కాల్ చేసినప్పుడు పెయింట్ మెథడ్ అంతవరకు ఇంకా విండో పైన ఏం లేదు అనుకుంటే ఫస్ట్ పెయింట్ మెథడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో నౌ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టు డ్రా ద ఓవెల్ షేప్. సో ఇక్కడ కలర్ రెడ్ కలర్ అండ్ ఓవెల్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్ అండ్ ఓవెల్ విత్ అండ్ ఓవెల్ హైట్, విత్ అండ్ హైట్. సో నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ విత్ అండ్ హైట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి ఏ ఫార్మ్లో డిస్ప్లే మనకి సర్కిల్. సో అంటే ఒక సర్కిల్ లాగా డిస్ప్లే కావాలి అంటే హియర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. ఫిల్ ఓవెల్, సో ఫిల్ రెక్టాంగిల్, సో లైక్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అదే. సో దీస్ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫిల్ ఓవెల్ అంటే ఓవెల్ షేప్ ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్, దట్ ఈస్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వై పాయింట్. ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వైలో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద మనకి దిస్ ఈజ్ ద విడ్త్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హైట్. బోత్ ఆర్ పిక్సెల్స్ అంటే పాయింట్స్లో ఇస్తాం. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సైజెస్ అంటే ఎన్ని పిక్సెల్స్ అవసరం ఇక్కడ ఇక్కడికి 60 పిక్సెల్స్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ 60 పిక్సెల్స్. దట్ మీన్స్ 60 కాబట్టి సేమ్ ఉంది. దట్స్ వై ఇట్ డిస్ప్లేస్ లైక్ ఏ వాట్ సర్కిల్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ suppose update method ఉంది. So it clears the surface of the calling component to its background color and then calls the paint method. That means suppose అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఏదైతే డిస్ప్లే అవుతుందో దీన్ని క్లియర్ చేసేసి మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తుంది. So it makes the job easier because one does not have to draw the whole component within a paint method. అంటే సపోజ్ పెయింట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చెప్పారు. సో దాని నెక్స్ట్ అప్డేట్ మెథడ్లో సపోజ్ రెక్టాంగిల్ చెప్తున్నాను అనుకోండి. సో దీన్ని కంప్లీట్గా మనమే మేరేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అప్డేట్ మెథడ్లో. సో రీసెంట్గా పెయింట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఏదైతే మనం పెయింట్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద అప్డేటెడ్ మెథడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద రీపెయింట్ మెథడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ లైక్ అప్డేట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ have changed certain properties of a component, that means background color already ఉంది కాకుండా వేరే కలర్ ఇవ్వాలి అనుకోండి. Now you can use this set చేసిన తర్వాత again repaint అన్నాం అనుకోండి. Paint method once again call అవుతుంది. That is once can call this repaint method. So it calls again the paint method. That means this repaint method in its default implementation calls update in which it turns call paint method. అంటే ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది. అంటే అప్డేట్ మెథడ్లో మనకి ఏముంటుంది ఎర్రేస్ అంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఈ పెయింట్ మెథడ్లో ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ పెయింట్ మెథడ్ కంటెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అప్లెట్ ట్యాగ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అప్లెట్ ట్యాగ్? అప్లెట్ ట్యాగ్లో ఏం చెప్తున్నాము, ఎక్కడ నుండి మనకి కోడ్ రావాలి, దట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అప్లెట్ నేమ్. మీరు ఏమైనా నేమ్ ఇవ్వాలంటే అప్లెట్ నేమ్ అండ్ విడ్త్ ఎంత విడ్త్లో ఉండాలి, ఎంత హైట్లో ఉండాలి. సో మీకు అలైన్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్క్రీన్ పైన ఈ విండో అంతా కూడా సెంట్రల్లో డిస్ప్లే అయింది. అలా కాకుండా ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి, సెంట్రల్ వర్టికల్ స్పేస్ అండ్ హారిజాంటల్ స్పేస్. సో వర్టికల్గా ఎంత స్పేస్ తీసుకోవాలి, హారిజాంటల్గా ఎంత స్పేస్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఇక్కడ మనం అప్డేట్ రాసినప్పుడు ఏమైనా ప్రజెంట్ అంటే పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి. సో ఇది మనకి సిలబస్లో లేదు. AWT concept discuss these things. Okay, so this is whatever now I am discussing about. These all are called as applet attributes. So code base and code name, next width, height, align, v space, vertical space, horizontal space, parameter name, parameter in that name, parameter value. So these all are the applet attributes. So applet attributes lo em istam anedi this is the description. So this is the example for that applet. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి యువర్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ యువర్ నేమ్ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చాం చూడండి. ఇక్కడ సమ్ పారామీటర్స్ యువర్ నేమ్, యువర్ ప్రొఫెషన్, యువర్ ఏజ్. సో ఇది మనకి ఒక ఎలా డిస్ప్లే కావాలి, ఒక ఫామ్ లాగా డిస్ప్లే కావాలి అనుకోండి అక్కడ పరం ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది మనం నోట్ ప్యాడ్లో అంటే కోడ్స్లో ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ని మనం నోట్ ప్యాడ్లో ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ ఇక్కడ కామెంట్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇది వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేస్తుంది. సో ఇది వెబ్ పేజ్ పైన ఇలా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, అలా కాకుండా ఈ ప్రాపర్టీస్ని మనం ఏమైనా మార్చాలి అనుకుంటే సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరు
ఇక్కడ ఇచ్చిన నేమ్ కనుక సేమ్ ఉంది అనుకోండి, సో మీరు సంథింగ్ డిస్ప్లే చేయాలి. సో దాన్ని ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలి వాల్యూని? బై యూజింగ్ గెట్ పారామీటర్. సో గెట్ పారామీటర్ అంటే ఏమవుతుంది? పారామీటర్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. సో రిటర్న్ చేసేసి ఏం చేస్తుంది? అది రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి గెట్ పారామీటర్. అంటే పారామీటర్ నేమ్ ఏంటి? ఇక్కడ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏమైతే ఇచ్చినామో that property name can specify here. It retrieves some value, that means John. It retrieves some John, that means name equal to null. So this is not null, name contains something. So next profession retrieve chestam. So profession is also not null, and you age retrieve chestam. Age is also not null. So ee values ni manam em chestam? Applet paina display chestam. So ela display chestam applet paina like this. So ela applet run avutunnappudu ante manam ichindi ekkada istunam idi జస్ట్ ఒక బ్రౌజర్లో ఇచ్చాము, నోట్ ప్యాడ్లో ఇచ్చాము ఈ వాల్యూస్ని. సో ఇవి మనకి అప్డేట్ పైన ఇలా డిస్ప్లే అవుతాయి. అంటే పారామీటర్స్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లాంటి కేసు ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే, సో మీరు జేడీబీసీ కాన్సెప్ట్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ టేక్ ద వాల్యూస్ అండ్ దాన్ని బ్రౌజర్ పైన ప్రొజెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ అప్లెట్ ట్యాగ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అప్లెట్. సో మీకు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అంటే ఇదేంటి అంటే డాక్యుమెంట్ బేస్ అండ్ కోడ్ బేస్. దట్ మీన్స్ మీకు కోడ్ బేస్ అంటే రిటర్న్స్ యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, అంటే మీకు క్లాస్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది దా ఫైల్ పాత్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇదే రిటర్న్ చేస్తుంటే HTML ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఆ పాత్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ రిటర్న్స్ HTML పాత్ అండ్ దిస్ రిటర్న్స్ క్లాస్, that means our Java class ఎక్కడైతే ఉంటుందో that file is returns. సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ AWT చెప్పిన తర్వాత ఈ బాక్సెస్ కానీ ఇవి ఎలా డిస్ప్లే అవుతాయని యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ okay, so now we stop here. Okay, thank you. ఏంటి ఇంత తక్కువ వస్తే ఎట్లా మరి? ఇంత తక్కువ స్ట్రెంత్ వస్తే ఎట్లా? మా ఇద్దరు ముగ్గురు మార్నింగ్ అయినా 800 వచ్చింది. ఎప్పుడు తీసుకోమంటారు చెప్పండి? మరి 3కి కాకుండా ఏ టైంలో తీసుకోమంటారు చెప్పండి? క్లాస్ అందరి దగ్గర మొబైల్స్ ఉంటాయి, ఎవరు క్లాస్కి అటెండ్ కాదు, ఏమని తీసుకోవాలా? ఇప్పుడు మా ఇద్దరికి ఏం చెప్తారు మేడం? నేను అదే మెసేజ్ పెడతాను గ్రూప్లో పెట్టాను మేడం. గ్రూప్లో మెసేజ్. ఓకే మరి మేడం, అది ఈమెయిల్ సాఫ్ట్వేర్ పంపిస్తాను, డ్రైవ్ వస్తాను మేడం. పంపిస్తాను. నేను పంపిస్తాను. ఓకే మేడం. ఓకే.